जब मुझे ये पता चला कि मैं दादा बनने वाला हूँ तो मेरा दिल हर्षोल्लासित हो उठा। और जब राहिनी हुई तो मुझे ये लगा जब मेरे बेटा हुआ था तो वैसा ही मेरे को वात्सल्य का अनुभव हुआ। और मेरा उसके साथ में सदा और हमेशा आशीर्वाद रहेगा और शुभकामनाएं हैं वो जल्द से जल्द टोक्यो वापस आवे और हमारे साथ रहे। और राहिनी के होने का उर्वश को और सुप्रिया को ये पता चलेगा कि इनका भी वात्सल्य आ गया है, क्योंकि प्रेम और प्यार के बाद में वात्सल्य आ जाता है। जब मुझे पता चला कि मेरी पुत्र वधू प्रेग्नेंट है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और उसके बाद जब उसकी पुत्री हुई तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि मेरी चाह हमेशा यही थी कि मेरे यहाँ लड़की पैदा हो। तो वो मेरी इच्छा इसने पूरी कर दी कि आती है घर में तो एक बाहर रहती है ये वो, क्योंकि केयरिंग बहुत होती है लड़कियाँ बहुत केयरिंग होती है, इसलिए ध्यान रखती है सारे घर का, दोनों घर का एक्चुअल में तो दो जहाँ बसा देती है अपना। जब मुझे उर्वशी और सुप्रिया का पता चला दैट दे आर एक्सपेक्टिंग तो मैं बहुत खुश थी। हमारा स्टेटस बढ़ गया, हम बड़े पापा और बड़ी मम्मी बन गए। और जब ये न्यूज़ पता चली तब से वेट ही कर रहे थे कि कब 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 बेबी होगा और कब हम उसको देखेंगे। और फाइनली राहिनी 3 मंथ्स की हो गई और अभी तक उससे मिलना ही नहीं हो पाया है। तो बहुत ज़्यादा डेस्परेटली वेट कर रहे हैं उससे मिलने का कि जल्दी से मिलें और उसको गोदी में खिलाएं। जब मुझे पता चला था कि उर्वशी एंड सुप्रिया आर एक्सपेक्टिंग, आई वाज वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड एंड couldn't wait. And we are really happy to have Rahini in our lives, just as Gorika is. And I'm hoping they both become naughty together, grow together, और दादा दादी को खूब परेशान करें। Supriya is expecting. In fact, Supriya and Urvashi both are expecting. We were very excited. We're super excited, and I couldn't believe when Chachi first told me that I'm going to become a mommy. And I'm going to become a mama. A big responsibility, and she's the eldest of the young generation, and the entire journey has been very exciting. Yes, as Supriya was in Patna, so her pregnancy journey was quite exciting. All of us together. And then I think when Rahini first came home, it was a very, very happy and emotional moment. And we were one of the first people to welcome her into home. her life, yes. And we even saw her taking bath and hear her first crackle. Saw her first bath. And last 3 months have been, we've seen amazing transformation in Rahini. She has changed entirely from being such a chutku bacha. Now she's become a gattu. Yeah, she's mama's gattu. And she's so cute and adorable, and her smile is just oof. Yes, we love you, Rahini. We love you, Rahini, and we wish you all the very best, and then you remain healthy and happy and always. That's it. When I got to know that मैं मामा बनने वाला हूँ, it was the best feeling ever, because in our family, Rahini was the first one to come up. She is the first in the next generation, so I was super happy the day I got to know. But I was like, really wondering, like, सुप्रिया तो इतनी छोटी सी थी, वो कैसे मम्मी बन सकती इतने जल्दी। So वो समय लगता है एक्सेप्ट करने में वो चीज़, दैट वो मेरे सामने इतनी छोटी सी थी, बिकॉज सुप्रिया मेरे गोद में खुद खेली थी। और आई गेव हर द वर्ड बेबी, बिकॉज मैंने स्कूल में पढ़ के आया था मैं कि बेबी बोलते हैं छोटे बच्चों को। एंड दैट वेरी डे चाची ब्रॉट हर होम, एंड आई वाज लाइक हर नेम इज़ बेबी, बिकॉज आई वाज अ किड माई सेल्फ एंड आई कॉल्ड बेबी। एंड देन बेबी का बेबी होने वाला है, so I was like, it was a strange thing, but it was an amazing feeling that I'm going to be a mama now. And it fills you with a sense of responsibility in a very subtle way, and that's very special and unique. And now that Rahini, like the first time I saw Rahini, it was like, she's so cute, she's so like, she's very, very cute, I mean amazing. And it's been 3 months now, and she's been growing up fast, which is great. And I'm super happy and super excited to play with her. Unfortunately, COVID is going on, and because of that, we all have to keep a distance from her
for her safety, but still we enjoy looking at her through the videos and the pictures, and it's amazing because she's super cute, she's super sweet, she's amazing. The way she giggles and the way she moves, thumbs her legs and everything. So it feels amazing, when kids are there in the house. I'm just missing that feeling of having her on my arms and on my shoulders. So I'm just waiting for everything to normalize and play with her. I really wish Urvashi especially, Supriya and Rahini most importantly, because she is the newest and the newest member of our family and the oldest member of the next generation. So I wish her all the best in her life, and I am really waiting to play with her, have more time spent with her. So it's amazing. Hi मेरी cutie peri, happy 3rd month birthday. I'm missing you so much. 3 महीने हो गए लेकिन मैं अभी तक आ नहीं पाया तुमको तुम्हारे साथ खेलने के लिए, तुमको गोद में उठाने के लिए, बट आई होप बहुत ही जल्द मैं आऊँगा पटना, तुमसे खेलूँगा, तुमसे गुची मुची करूँगा. मेरी क्यूटी वंस अगेन हैप्पी 3rd month birthday. जल्दी जल्दी बड़ी हो जाओ, खेलेंगे साथ में. See you. Hey Rahini, my beautiful little angel. So when I first got to know that your mommy dearest is pregnant with you, I was really happy. Of course, she's my sister, why won't I be? But it was actually when I first saw you, and oh my god, you're the most beautiful thing ever. Like this precious little gem. So I won't say much, but all I wish is that you would grow up to be a good human being and always love and respect yourself no matter what, even in the toughest of times, no matter what people say about you. And trust me, everything's gonna fall into place on its own. Love you. Bye.